Lodwa tajba. Bosta bnedmin daħlu f'ħajti min daħal u ħareġ malajr, iżda oħrajn baqgħu f'ħajti għal ftit u ħallew il-passi tagħhom f'qalbi. U l-passi tagħhom affettwani u jien ma bqajx l-istess. U ħajti baqgħet għaddejja b'ritmu maġġel bla ma stajt norqod. Fl-istess nifs ma stajtx nistenbaħ. Għajt imwaħħal mal-ħolma tal-baħar li nħoloq mid-dmuħ qares tal-ħajja. Issa ma nistax indawwar l-arloġġ lura, kull ma nista' nitgħallem mill-esperjenzi tal-passat biex nibda bidu ġdid. Imma minn fejn ser nibda? Kif nista' nasal għal dan? Stenbah għal bidu ġdid. Aħna miegħek mit-tnejn sal-ġimgħa. Ħossna ħdejk, ejja naqbdu jdejn xulxin u naqbżu fix-xefaq flimkien. Nistembħu flimkien. Lodwa tajba. iClick inewsmalta.com. Immedjat, informattiv, investigattiv. Fuq il-linja ta' telefons inewsmalta.com l-editur Aljander Balzan nieħu l-opportunità ngħidu lodwa tajba u l-ġurnata tajba u naraw eżattament x'ħajdilna llum. Lodwa tajba Aljander. Lodwa tajba Ivan lilek u t-telespettaturi kollha tal-programm tiegħek dal-għodu l-aħbarijiet bla dubju ta' xejn. Wieħed kien jistenna li ħajkunu ddominati mis-smieħ li Tonio Borg kellu quddiem il-Kummissjoni Ewropea. Ovvjament dan is-smieħ jingħata l-importanza li jistħoqlu, però naħseb l-aħbar li ddominat dal-għodu hija illi il-bieraħ John Dalli u Silvia Zammit kienu interrogati mill-Pulizija brabta mal-investigazzjoni tal-Olaf u kienet interrogazzjoni li ħadet fit-tul saħan sitra John Dalli għattalejl id-depo, ġifiri il-biraħ John Dalli ħarġ mid-depo l-ħabta ta' 6:30 wara li kienu ilu hemmhekk mid-9:15 ta' 2 filgħodu. Il-biraħ konna l-ewwel li bdejna nirrapportaw fid-dettall dwar din l-investigazzjoni u ħriġna bid-dettalji. Tkellimna wkoll ma' Silvio Zammit fil-ħin li kien diħel fid-depo tal-Pulizija fejn sostna li hu m'għandux kummenti x'għamel u se jibqa' ma jikkummentax. Il-ġurnalisti ma kellhomx l-opportunità li jitkellmu mal-eks kummissarju Dalli jekk kif ħareġ mid-depo Missju Ġo Karozza. Imbagħad l-bieraħ ukoll kellna sentenza taż-żewġ qassisin li weħlu 5 snin u 6 snin ħabs rispettivament dwar wara li stabu ħatja ta' abbuż sesswali f'dar San Giuseppe u hawnhekk qed inxandru reazzjonijiet, ġifieri wieħed jista' jidħol u jsib fid-dettall ir-reazzjonijiet ta' Lawrence Grech u l-vittmi l-oħra għal din is-sentenza issa illi wara tant snin jidher illi ingħala il-kapitlu fuq dal-każ bis-sentenza taż-żewġ assisin illi spiċċaw il-ħabs. Mill-Parlament tkomplet tkun diskussa il-liġi dwar l-IVF, hekk id-diskussjoni il-bieraħ indirizza il-deputat indipendenti Jeffrey Pulicino Orlando li tkellem dwar il-ħtieġa illi din il-liġi tkun fis-seħħ kemm jista' jkun malajr, imbagħad dal-għodu qegħdin nistennew qatt ta' kif tajt avvenimenti li jistgħu jkunu interessanti għaliex għandna l-Awtorità Maltija l-Ambjent u l-Ippjanar illi se tiddiskuti applikazzjoni għal bini ta' vilel fil-post magħruf bħala it-tafal tal-Imdina fir-Rabat. Dan huwa post mill-aktar sensittiv mill-lat ambjentali. L-ewwel permess kien ħareġ u kien ikkondannat mill-awditur tal-MEPA u llum se jkun hemm il-hearing ismieħ fuq din l-applikazzjoni li kien hemm appell minna. Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet fl-10:30 ta' dalgħodu għalkemm qatt mhux magħruf se tkun is-suġġett ta' din il-konferenza. Min-naħa l-oħra llum jagħlqu n-nominazzjonijiet għal ħatra ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Kollox jindika illi se jkunu 2 il-kandidati, Simon Busuttil u
Tonio Fenek sa issa ma jidhirx li jista' jkun hemm it-tielet kandidat f'din it-tellieqa għal deputat kap tal-Partit Nazzjonalista. U ma dawk l-avvenimenti ewlenin li hemm dalgħodu qegħdin naħdmu wkoll dwar servizz interessanti li jiffoka fuq dak li għaddu minnu residenti ta' Paċeville. Saħansitra l-informazzjoni li 23 pulizija sfaw attakkati f'Paċeville mill-bidu ta' din is-sena. Huwa servizz interessanti li wieħed tajb isegwi fuq inewsmalta.com fis-sigħat li ġejjin. Bażikament dawk huma l-aħbarijiet dalgħodu Ivan. Grazzi Aleander, il-jum it-tajjeb lilek u l-ħaddima kollha tal-Union Press. Sa dan it-tant nintroduċu lill-chiropractor tagħna, Dr. Tanwir Rajasat satur rokna tiegħu il-kampanja li aħna nagħmlu fuq l-uġieħ permezz ta' dan il-feature li sejrin inwaslulkom. Diversi bnedmin ikollhom ħafna u ħafna uġieħ ta' ras u jidraw biha u jidraw jgħixu biha. U allura illum sejrin nitkellmu fuq dan flimkien mal-chiropractor tagħna Dr. Tanwir Rajasat, aħna se nispjegaw bil-Malti għal benefiċċju tat-telespettaturi illi forsi ma jifhmux dak li qed jgħid Dr. Tanwir bl-Ingliż. Sadantant infakkar illi min jixtieq jikkomunika magħna aħna nikkomunikaw miegħu matul il-ġurnata billi iċċemplilna fuq 27-500-500 tħalli ismek, kuljomok u n-numru tad-dar. People seem to accept having a headache as part of their life. Headaches, again, people get used to having headaches. Unfortunately, it's not normal to have headaches. You know, because so many people suffer from headaches, they think it's just a normal part of life. But it's not. It's actually a warning sign telling you something is wrong. And then people just simply take painkillers to cover it up until the painkillers wear off again, and then the headache starts again. So it's just a vicious circle that most people go through. But they're not normal now. Iva, qed jgħid li l-uġieħ ta' ras mhuwiex normali. Ħafna mill-bnedmin kif nagħmlu aħna l-koll, ibda minni l-ewwel wieħed, aħna biex tgħaddilna l-uġieħ ta' ras normalment nieħdu l-pilloli, nieħdu l-painkillers u allura dak ikun qed jagħti biss dak l-uġieħ, ma jkunx qed isolvi l-ebda problema li aħna jkollna. Allura tiġi parti mir-rutina tiegħi u l-pilloli li jiena nieħu ikun qed jagħmel ħsara lill-ispazju tiegħi fejn jiena ngħix, lill-ġisem tiegħi. It's not normal, you said, that you have headaches. So does a misalignment in the spine cause a headache? Well, even from a chiropractic point of view, you know, because everything runs through the spinal cord, the brain has to control all your, you know, parts of the body through the spinal cord. If there is a misalignment in the cervical region, in the neck region, because what happens is the nerves that come out from the back of the neck here actually go into the head. Okay, so if the nerves, if the bones here, the cervical bones are misaligned, they should be straight like this. If any one of these bones in the neck, especially in the upper region of the neck, are misaligned, that can cause headache. That's a chiropractic point of view. And the chiropractic premise is that if you realign these bones, make sure that they are, you know, in the right position, then that will free up the nerves
and that the nerves that go into the head will be free, and as a result that most of the time that gets rid of the headache. L-ispina tad-dar kif dejjem ngħidu minn ġimgħa għall-oħra hija l-bażi tal-ispazju tagħna, tal-ġisem tagħna. Allura jista' jkun illi ikun hemm nerv maqrus li jkun ġej mill-ispina tad-dar għal dak li jagħti għar-ras u għalhekk allura awtomatikament ikun hemm l-uġigħ ta' ras. Allura li jsir fl-adjustment li jsir minn chiropractor hija ħaġa f'waqta illi hu ipoġġi r-rukkelli u jipprova dak il-nerv maqrus jinħall permezz tal-adjustment li chiropractor jagħmellek u allura hemmhekk dan ifisser illi l-uġigħ ta' ras titla' awtomatikament. Sa dan it-tant infakkar min jixtieq illi aħna isaqsi anke domanda personali, dan huwa servizz illi huwa b'xejn u allura min jixtieq isaqsi kull tip ta' domanda lill-chiropractor tagħna, Dr. Tanwir, aħna matul il-ġurnata nagħmlu dan is-servizz għalik, b'mod speċjali għalik. Sa dan it-tant norganizzaw ukoll health talks illi jarfek aħjar wiċċ imbuċċ dwar il-benefiċċji li inti tieħu kemm mill-chiropractor mhux biss, imma mill-adjustment li inti tmur tagħmel tkun taf aħjar b'mod fid-dettall dwar wieħed x'qed jigwadanja meta wieħed imur jagħmel adjustment għand chiropractor. Il-health talk tkun minjiera ta' informazzjoni fost oħrajn, informazzjoni dwar kif wieħed x'għandu jiekol, x'għandu jixrob, kif għandu joqgħod bil-qiegħda jara t-televiżjoni, kif għandu joqgħod fuq il-kompjuter, mhux biss, imma ħafna u ħafna iktar minn hekk sabiex wieħed il-lifestyle tiegħu tkun ħafna ħjar u bekk innaqsu kemm l-uġigħ illum fil-kastana l-uġigħ ta' ras u anke uġigħ mill-ġisem tagħna. Iva 27-500-500, speċjalment anki jekk inti tattendi il-health talk tagħna. Il-health talks ikunu fil-għaxijiet, ikunu bl-Ingliż, però mhux biss, ikun hemm ukoll waħda kull 3 ġimgħat kull xahar anke bil-Malti. Dr. Tanwir, also a lot of children, they suffer from headaches. Is this due to carrying heavy backpacks on the spine and holding their neck forward to carry the weight of the bag? First of all, Ivan, especially in children, it's more unusual for a child to suffer from headaches. Obviously, what happens is as adults, we have a lot more stresses and strains. The way we live, our day-to-day living basically affects our spine, and that can cause headaches. So, in children, it's more unusual to have headaches. Unfortunately, that problem is compounded or added to by the weight, the school bags that kids carry, the way they sit in front of the computer, the way they sit. They spend long hours sitting in front of the computer at the desk. Then they, go to school, they carry their heavy bags. Now, a bag shouldn't be more than 10% of the body weight. Unfortunately, a lot of the times it's more than that. So these are the problems. Normalment karozza ġdida ittik inqas inkwietu vera biex inti ikollha ċertu problemi. U ekku koll it-tfal tagħna, però mingħajr ma jkunu jafu li it-tfal tagħna ikunu b'saħħithom, ikunu ferrieħa, jiġru, ma jkunux qed jindunaw li ħafna drabi jkunu qed jagħmlu stress żejjed fuq l-ispina tad-dar mingħajr ma jindunaw. Fost oħrajn, pereżempju, Dr. Tanwir semma il-basktijiet tal-iskola illi huma iġorru mimlija kodba u dak kollu li jkollhom bżonn l-ħtiġijiet kollha tagħhom tal-iskola. Mhux biss, imma waqt li jkunu qegħdin jilagħbu bil-PlayStation, jew inkella jkunu qed jaraw it-televiżjoni, l-ispina tad-dar mawġa jqogħdu bil-qiegħda fuq imħadda forsi, u dan kollu jkun stress żejjed fuq l-ispina tad-dar. Għalhekk kemm huwa importanti illi t-tfal tagħna jiċċekkjaw ukoll l-ispina tad-dar anke għand chiropractor mhux biss imma jsiru wkoll anke scans biex wieħed jiċċekkja u jara jekk hemmx xi problemi fl-ispina tad-dar tat-tfal tagħna. Sa dan it-tant nerġa' infakkar min jixtieq illi attendi il-health talks illi aħna il-programm Stenbah norganizzaw flimkien mal Chiropractor Care Center ta' San Ġiljan, norganizzawhom flimkien dawn il-health talks, wieħed jista' jċemplilna iħalli jismu dan huwa investiment għal ħajja tiegħek. Dan huwa investiment għal saħħtek. So how can a chiropractor help a person
suffering from headaches? One of the things, even most people have got to understand that the neck, which in chiropractic sense, can cause the headaches. The whole spine is interlinked. So if you have problems in the lower back region, that could affect the head or that could affect the neck and vice versa. So as a chiropractor, what we do is to basically take pressure off the nervous system by making sure that these bones, the spinal bone, the spinous processes, the vertebrae are aligned. They're in the right place. Because if they're not in the right place, that will cause all kinds of problems, not just headaches. So, for example, especially in the neck, there needs to be like a C curve like this. If there's no C curve, if suddenly your neck becomes too straight, that means that it's going to wear out unevenly. Or if you suddenly, if you're sleeping towards one side, this will start to rotate the bones in your neck, or the way you're sitting down at the desk will rotate the bones. The spine bends. And the spine, because that's what gives us flexibility. And if the spine, once it bends and it starts getting used to being in that position, then these nerves that come, there's going to be problems. So what we do as chiropractors to make sure that the spine is aligned, so there's the least amount of pressure on the nervous system, and that basically, improves a person's health. Ix-xogħol ta' chiropractor huwa l-iskop tiegħu huwa li l-ispina tad-dar tkun linja dritta kif fil-fatt ħalaqa u xekk. Il-kreatur tagħna hekk ħalaqna linja dritta, però l-ispina tad-dar mill-mod kif noqogħdu, mill-mod kif norqdu awtomatikament ġieli anke titgħawed xi ftit. U allura x-xogħol ir-rwol ta' chiropractor huwa li jagħmel l-ispina tad-dar dritta possibbli. Għaliex jekk ma tkunx dritta, allura nervituri jinqarsu, ma jkunx kollox lineali u kif suppost, u għalhekk jinħolqu l-problemi fil-ġisem tagħna. How long does it take for a person to start seeing results? That's a good question. Sometimes it's straight away. Depends on your age, your lifestyle, how hard you've worked in your life, whether you've had accidents. We've got to gather all the data first, information about the person's health. So yeah, sometimes it's instant relief. Sometimes, or most of the time, shall we say, it actually does take a bit of time. And even if a person's had a problem for say 20 years, most of the time it's not going to just go away with one or two adjustments. It does take some time. It's like trying to go to the gym, and exercise. You can't go once a year and say, you're going to be fit. You need to go on a regular basis. So the same principle applies to chiropractic. Jina saqsejtu meta wieħed jibda jara xi tip ta' riżultat meta wieħed imur għand chiropractor. U Dr. Resat qalli illi mhux kulħadd l-istess. Hemm min imur tajjeb mill-ewwel, hemm min però jieħu żmien. Aħna l-istil tal-ħajja tagħna mhux ta' kulħadd hija l-istess, hemm min imur ibati fil-ġebel minn filgħodu sa filgħaxija, hemm min ikun bil-qiegħda fuq skrivanija li wkoll hemm l-ġieħ tiegħu, hemm min jagħmel ġurnata rieqed, però skont l-istil tal-ħajja li inti tgħix, allura iktar il-ġisem tiegħek se jikkopera mal-uġieħ tiegħek għal fejqan. Sa dan it-tant importanti ħafna li wieħed jaħdem għalih innifsu biex iħossu b'mod b'saħħtu, iħossu b'mod tajjeb. Jekk inti tmur il-ġim, m'intix se tara r-riżultat b'mod immedjat mill-bidu, imma r-riżultat joħroġ ma nistax jekk tmur darba f'sena inti taħseb li ser tara riżultat b'mod immedjat fil-ġisem tiegħek, imma trid tmur b'mod regolari. U anki l-istess meta wieħed imur anke għand chiropractor, wieħed jara r-riżultat b'mod kemm wieħed qed jikkopera ma' dak mal-pariri kollha li jingħataw. Fost oħrajn kif wieħed joqgħod, kif wieħed ġib ruħu, wieħed kemm jixrob ilma, it-tip ta' ikel li qed jiekol u ħafna aktar. Sa dan it-tant infakkar min jixtieq li jikkomunika magħna u aħna nagħtuh anke parir fuq il-telefons 27500 ċemplilna u inkellmu killum b'mod immedjat. Mhux biss imma min jixtieq anke jibbukkja ismu għal health talks tajjeb ukoll illi ċemplulna fuq l-istess numru. Do you give exercises to prevent future misalignments in the neck? We do give exercises, Ivan. What we do is we sometimes we have to monitor a person's progress. So what happens is sometimes we have to wait
and stabilize the spine first of all. So there's 3 phases of care. The first phase is obviously a person comes in, they're usually telling me, you know, they have some sort of pain, say for example, pain in the neck. What we need to do is we need to take pressure off the neck and make sure, you know, that the pain has subsided. Okay, so they start feeling good. Now what happens is when the pain subsides, doesn't mean that the problem is gone. And then the next stage, we've got to deal with the problem, which means we've got to stabilize the neck, because obviously the problem has been there a long time. Once the neck is stabilized, then we start giving them exercises which they can do at home. One of the things that we find, if we give them exercises too early, sometimes it makes things worse. So, you know, we have to monitor their progress, and then we do give them exercises, but at a later stage, not at the early stages. Fil-bidu, Iva, jingħataw eżerċizzji, anke wieħed jista' jagħmel eżerċizzji mid-dar tiegħu, però ovvjament l-ewwel irid isaħħaħ dawk il-problemi li inti għandek li ilek iġġor għal ħafna snin. Però inti ma tajtx każ jew forsi ma ħassejtux fil-bidu. Dan bħad-diabete, diabete inti ma tħossix. Però imbagħad meta inti tmur tieħu r-riżultat wara ħafna snin u ssib illi t-sokkor huwa 14, 18, 21, 26, u allura hemmhekk tieħu il-qata ta' ħajtek. Però dak ikun ilu ġej ħafna u ħafna snin. U l-istess l-ispina tad-dar tiegħek. L-ispina tad-dar tiegħek importanti li tieħu ħsiebha u meta inti tkun qed għand chiropractor u issaħħaħ anke lin l-ispina tad-dar, allura imbagħad hemmhekk tibda tingħata anke eżerċizzji. L-eżerċizzji idumu ftit ma jingħataw qabel inti tibda l-adjustments tiegħek minħabba l-fatt illi jekk jagħtihomlok mill-bidu tista' ssir iktar ħsara milli ġid. U dana aħna jekk imorru għand chiropractor irridu il-ġid lill-fiżiku tagħna, irridu il-ġid lil saħħitna. Thanks, Dr. Tanwir. Thank you, Ivan, for having me. Thank you. Hope to see you next week. No, not next week. Next week I'm not here. Thank you. Thanks once again. Sa dan it-tant infakkar min jixtieq jikkomunika magħna in-numru tat-telefon 27 500 500. Waqfa qasira ta' reklami wara David Aġus iwasslilna l-analiżi tal-ġurnali.